Good morning, students. Last class we discussed the Einstein's explanation of photoelectric effect and dual nature of electromagnetic radiations based on photoelectric effect and black body radiation, as well as interference and diffraction, and some of the problems based on energy of photons. Today's discussion is atomic spectra. Today's discussion is atomic spectrum. What is meant by spectrum? Atomic spectra ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. Spectrum means the arrangement obtained by splitting of electromagnetic radiations into its component wavelengths. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೇವ್ಲೆಂಗ್ತ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the arrangements obtained by splitting of electromagnetic radiations into its component wavelengths. Different wavelength ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, that is nothing but spectrum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Spectrum is nothing but the arrangement obtained by splitting of electromagnetic radiation into its component wavelengths is called spectrum. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಸ್ ಆರ್ classified into two different types. One is emission spectrum and second one is absorption spectrum. These spectrums are classified into two different classes. First one emission, second one absorption spectrum. Spectrum is classified into two types. First one emission spectrum and second one is absorption spectrum. Spectrum ಅನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಮಿಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ absorption. In this first one is emission spectrum. What is emission spectrum? Emission spectrum ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಏನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಬ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು emission spectrum ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. The spectrum produced by emitted radiations is called emission spectrum. The spectrum produced by the emitted radiations is known as emission
ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ when an excited electron returns to its ground state. ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗೇನು ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ this is ground state. Excited states ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ these are the excited state. Electron is moved from ground state to excited state. ಈ excited state ನಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ electron returns to its ground state. ಈಗೇನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಇದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ದೊಳಗೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ when an excited electron ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಇಟ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ emitted when an excited electron returns back to the ground state. ಅದೇನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ದೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. emission of energy. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ some energy is emitted and the spectrum obtained by emitted energy or radiation is called emission spectrum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. and it appears as, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it appears as bright line on a dark background. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ದೊಳಗೆ ಲೈಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. it appears as bright line on a dark background. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 different types. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಈ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ emission spectrum. Emission spectrum is further classified into 2 different types. First one is continuous spectrum. Continuous spectrum. And second one is line spectrum. ಇವೆರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ?
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇನ್ಬೋ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಲರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ continuous spectrum. Continuous spectrum is the emission spectrum containing continuous bands of colors overlapping on one another. ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. Continuous bands of colors overlapping on one another, that is nothing but continuous spectrum. Emission spectrum containing continuous bands of colors overlapping on one another. ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. In this, the continuous spectrum is example, best example ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. Example for continuous spectrum is rainbow. Common bill ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Otherwise, when a white light from any source is passed through a prism, ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಯಾವುದೇ ಸೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಒಂದು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, and it splits into 7 colors. For example, let us consider this is a white light or sunlight. White light is this is slit this one is prism and this is photographic plate. Photographic plate ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ಬೋದು. When white light from any source is passed on prism, prism ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it splits into 7 colors. 7 ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು these are the 7 colors, that is ವಿಬ್ಜಿಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ವಿಬ್ಜಿಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 7 colored ಬ್ಯಾಂಡ್. ವಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಯೋಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್, ರೆಡ್. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಸೋರ್ಸ್ is passed through a prism, it splits up into 7 colors and these 7 colors are continuous. You continue irtavu and that one merges into the next. ಅದೇನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ that one merges into next ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಿರ್ತಾವು. ಯಾವು? ಇವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇನ್ಬೋ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 7 ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್
line spectrum. Second class of emission spectrum is line spectrum. Line spectrum antara emission means continuous spectrum means a continuous bands of colors overlap one another ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ದೆನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ, ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ containing separate colored lines is called line spectrum. ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಇವೇನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್. ಆ ಒಂದು ಆಟಮ್ದೊಳಗಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ದೊಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ series of lines. Line spectrum ದೊಳಗೆ series of lines ಇರ್ತಾವೆ and each corresponding to a particular wavelength. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ದೆನ್ ಬೇರಿಯಮ್, ಬೇರಿಯಮ್, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್. ಹಿಂಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ದೀಸ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅವು ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ a series of lines each corresponding to a particular wavelength. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ every element gives its characteristic spectrum. Every element gives its own characteristic spectrum. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕೊಡ್ತಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಈಗ ಸೋಡಿಯಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸೋಡಿಯಂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೈ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು
identify the element by analyzing its spectrum. ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಆಟಮ್ಸ್. ಇವು ಆಟಮ್ನಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೀಸ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಸ್ produced by atoms and it is called, or these are called as atomic spectrum ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Line spectrum is produced by atom, so it is also called atomic spectrum. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ electron between energy levels in an atom. ಆಟಮ್ದೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸ್ನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಪ್ಟೇನ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ ನಾನ್ ಲೂಮಿನಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ವಯರ್. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ವಯರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. This is a Bunsen burner. This is a slit. This one is prism. This one is photographic plate. This one is platinum wire. And this is a sodium salt, that is sodium chloride. When sodium salt is heated on a
non-luminous flame with the help of platinum wire, and the rays are some of the rays emitted by sodium element. These are passed through a prism and it splits up into two separate lines. ಎರಡು separate lines ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ separate ಆಗ್ತವೆ, and with their wavelength 5890 angstrom and 5896 angstrom. These are the two yellow lines of sodium. ಇವು ಎರಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ two yellow lines of sodium. ಸೋಡಿಯಂದೊಳಗೆ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅವು yellow 1 and yellow 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. This is yellow 1 and this one is yellow 2. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳಿವಿ ನಾವು, ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಹಿಂಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಫ್ಲೇಮಿಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ಸಮ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮ್. ಆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಂಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ತೊಗೊಂಡಿವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಸೋಡಿಯಂ ಯೆಲ್ಲೋ 1 ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ 2 ಲೈನ್. ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ 1, ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ 2. ಹಿಂಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಫ್ಲೇಮಿಗೆ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ವೈರ್ದಿಂದ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸಮ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ನಿಕೋಲ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ line spectrum of emission line spectrum. Next, coming to second one is spectrum ದೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದದ, absorption spectrum. Second one is absorption spectrum. Absorption spectrum ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, emission means the spectrum produced by the emitted radiation. Absorption means the spectrum produced by the absorbed radiation. That is nothing but absorption spectrum ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Absorption spectrum is nothing but the spectrum produced by the absorbed radiations is called absorption spectrum ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ, absorption spectrum ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. In this it corresponds to the, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, it corresponds to the radiations absorbed in the excitation of electrons from lower energy to higher energy. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ this is ground state. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ದೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಇದೇನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ದೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ. ಈ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಎಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗೇನು ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಎನರ್ಜಿದಿಂದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೇಷನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥ್ರಿಶೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಥ್ರಿಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ರಿಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಥ್ರಿಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ kinetic energy of the released electron. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? and it corresponds to the radiations absorbed in exciting the electrons from lower energy to lower energy level to the higher energy level. ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾವ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರು, ವೆನ್ ಎ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. When a white light is this is white light. When white light is passed through a sample, ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಡಬೇಕು ನಾವು. ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. And this absorbing sample is absorb the radiations of certain wavelength. ಎಲ್ಲ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. This sample absorbs the radiations of certain wavelength and ಈ ಸರ್ಟನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಂಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಬ್ಜಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿವಲ್ಲ, this is VIBGYOR. ಈ VIBGYOR ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ a white light is passed through an absorbing sample or sample which absorbs radiations of certain wavelength and which falls on the prism and it splits up into different colored spectrum. ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ VIBGYOR ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಏನಾಗ್ತದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ದಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಐತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ absorbs the radiation of certain wavelength. certain wavelength ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ that radiations
passed through prism, it gives a continuous spectrum like VIBGR, and the missing radiations are indicated by the dark bands. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾ ಡಾರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತೋರ್ಸಿನ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ yellow lines of wavelength are not absorbed by the sample. ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, when a white light is passed through a sample which absorbs radiations of certain wavelength, ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಂಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ VIBGR. ಈ VIBGRದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ line spectrum of hydrogen in the next class. Thank you.